Это долгая история, рассказывать о предыстории Экадаши. Topic. Like anything, first of all, как и со всем остальным, прежде всего, that on this particular day, Ekadashi, в этот день Экадаши, what is known in the Sanskrit language as a Papa Purusha. На санскрите оно называется Папа Пуруша. The Papa in Sanskrit means sinful reactions, sinful activities, anything bad. In Sanskrit that means Papa. На санскрите слово «папа» означает что-то греховное, греховные действия, какие-то плохие поступки. So that sinful activity, anything bad personified, it takes a shelter on this particular day in grains. И все какие-то плохие поступки, греховные действия в олицетворенной форме принимают прибежище в этот день в зерновых. And that's why it's not recommended on this particular day to eat grains. И поэтому в этот день, именно в этот день, не рекомендуется употреблять в пищу зерновые. Because of the presence of a Papa Purusha within grains. Из-за того, что внутри зерновых присутствует Папа Пуруша. This is why the Vedic literatures recommend to fast on grains on this particular day. Поэтому Писание рекомендует, что в этот день нужно не употреблять в пищу зернобобовые, то есть поститься. So that one becomes just relax. So that one can peacefully practice Krishna consciousness and follow the sadhana process, chanting Hare Krishna. Чтобы человек мог умиротворенно практиковать сознание Кришны, следовать садхане, повторять мантру. Even Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu instructed his mother. Чайтанья Махапрабху даже наставление давал своей матери об этом. That if you ever want to please me, что если вы когда-либо хотели бы меня удовлетворить, then don't eat any grains on this particular day, Ekadashi. То в день Экадаши никогда не употребляйте зерновые. So it's a very ancient, very old tradition, Vaishnava tradition. И это очень древняя вайшнавская традиция. To follow that rule. Следовать этому правилу. It is materially very beneficial. С материальной точки зрения это очень благоприятно. And it gives the spiritual practitioner a chance to practice austerity. И человеку, который занимается духовной практикой, дает возможность соблюдать духовную аскезу. Just like sometimes, if you drive a car or a machine or whatever, sometimes you have to give it a break. Как иногда, если вы едете долго за рулем, временами нужно сделать перерыв. The same thing with our biochemical machine, this body. То же самое с нашей биохимической машиной, с нашим телом. We cannot just feed it every day, feed. We have to give it a break sometimes. Будет неправильным каждый день постоянно его кормить. Иногда нужно дать перерыв. So if anybody feels that my body requires a break, I would like to fast a little bit, eat less. Что если кто-то ощущает, что я в какой-то день должен сделать эту передышку, перерыв и дать возможность телу как-то попаститься. Like if people have some physical problems, health issues, then often doctor recommends to go through a fasting period. Поэтому, когда у человека какие-то трудности со здоровьем, какие-то затруднения, то часто доктор просто какое-то время рекомендует попаститься. And then that's also further opportunity to do this on this particular day. И именно в этот день появляется большая возможность это сделать. Traditionally, the Vaishnavas don't eat anything. Традиционно вайшнавы в этот день ничего не едят. They just take the opportunity to not eat the whole day and just concentrate on spiritual activities. Они пользуются возможностью, чтобы весь этот день не употреблять пищу ничего и фокусировать свое внимание на духовной деятельности. They also practice sleeping fast. И они также постятся от сна. The whole night they stay up, don't sleep. То есть, получается, все сутки они не спят. And just chant the holy name.
Просто воспевают святое имя. That's a very ancient tradition. Это очень древняя традиция. And it is good И это благоприятно. to practice sometimes restraint of the senses. Иногда поупражняться в контроле чувств, в воздержании чувств. Now we can practically see how so many people are so much controlled by the tongue. Мы можем на практике видеть, как люди находятся под полным контролем своего языка. Constantly, in the train, buses, everybody's chewing something all the time. Постоянно, это мы видим в поездах, в автобусах, они постоянно что-то жуют. Maybe not so much here. Может быть, здесь не так много это происходит. But when I have been in America, Но когда я был в Америке, everybody's eating constantly something. все постоянно что-то жуют, едят что-то. And it's not very good for, for the shape of the body. Конечно, для формы тела это не очень хорошо. Also, that when we get older, И, конечно же, когда мы стареем, and eventually, we have to give up our temporary bodies. и, конечно же, рано или поздно нам нужно оставлять наши временные тела. And then we, at one point, voluntarily, we have to give up the demands of this body. Поэтому в один момент нам нужно будет отказаться от запросов этого тела. It would be quite embarrassing at the time of death. What is your last wish? Это выглядело достаточно обременительно, если бы наступает момент смерти, и нам говорят, какое твое последнее желание? Oh, can you bring some vegetables and some sweets and please some halava and pakoras? Вы не могли бы принести каких-нибудь овощей, каких-то сладостей, халавы, пакоры? This would not be very good. В этом не было бы ничего хорошего. One has to learn to bring the body, the senses under control. Нужно учиться контролировать чувства. And that's an opportunity. И как раз в этом нам предоставляется возможность. On this particular day, just stop following, you're being dictated by all these bodily demands. Просто в этот день перестать находиться под диктатом требований чувств. But I'm hungry. Но я голоден. That's okay. Tomorrow you can eat again. Ничего, завтра поешь опять. Today, nothing. Но сегодня ничего. It's very good for one's determination, willpower. Это также благоприятно для решительности, решимости, для силы воли. The yogis also, they fast regularly. Йоги, они регулярно постятся. It brings the senses under control. Чувства тогда находятся под контролем. Mind becomes more peaceful. Ум становится более умиротворенным. When the stomach is full, senses are always a little agitated. Если желудок полон, то чувства всегда возбуждены. Like I remember when I went to India for the first time. Вот я помню, когда я впервые отправился в Индию, I was quite young. я был достаточно молод. 1975 I went. Я поехал впервые в 1975 году. And we were young brahmacharis, young students. А мы были молодые брахмачари, ученики. And we used to eat a lot because a lot of physical service we did. И обычно мы кушали очень много, поскольку мы выполняли много физического служения. And the body was very strong. I was very enthusiastic. Тела наши были очень сильные, мы были полны энтузиазма. So much energy. Много энергии. So many activities. Много деятельности. And I thought that's due to my Krishna consciousness. И мне казалось, что это все у меня благодаря моему сознанию Кришны. I'm very Krishna conscious, and this is why I'm so enthusiastic and I have so much energy. Что поскольку я в таком сознании Кришны, поэтому у меня так много энтузиазма и все так хорошо. So then we traveled to India. И вот мы поехали в Индию. Everything was fine. Все было хорошо. We went on parikrama, and the devotees are gathering and they're chanting together, walking from one holy place to another one. Мы пошли на парикраму, преданные собираются вместе и затем, воспевая, идут от одного святого места к другому. So it was quite hot climate. Был достаточно жаркий климат. No problem, we felt strong. Но мы думали, нет проблем, мы чувствовали, что мы сильны. Walking, playing the drum while walking. Мы шли, играли на барабанах, пока мы шли. And all of a sudden something happened in the stomach. И вдруг что-то в животе произошло. Some sound, unfamiliar sound. Какой-то необычный звук заурчало.
And soon I had to give the drum to somebody else. И очень скоро мне пришлось барабан передать кому-то другому. Run into the forest. И быстро побежать в лес. And follow the call of nature. И следовать зову природы. So I went back. I felt a little bit relieved. Конечно, мне полегчало. I took a shower. Принял омовение. Then I played the drum again. И снова стал играть на мриданге. Again, that sound. И опять там что-то, звук какой-то появился. So to make a long story short, и если говорить покороче, I had dysentery. У меня появилась дизентерия. And I think it was something like 14 times a day I had to go to the big toilet. И по большому мне, наверное, каждый день приходилось по 14 раз бегать. And gradually, day by day, I lost my strength, I lost my enthusiasm. И постепенно, через несколько дней, я уже потерял всю свою силу, весь свой энтузиазм. And after 2 weeks, и через 2 недели, there was very little strength left, as you can imagine. Как вы можете себе представить, осталось очень-очень мало сил. And then I had this particular realization. И тогда ко мне пришла определенная реализация. That all my enthusiasm, inspiration depended so much on having some food in my stomach. Что в такой большой степени весь мой энтузиазм и все мои силы зависели от наличия пищи в животе. And my Krishna consciousness was very, very meager, not very much left. А мое сознание Кришны было очень мизерным, и его осталось-то не очень много. I didn't think about Krishna all the time. Я не думал все время о Кришне. I thought about yes, halava, ice cream, so many things. В тот момент я думал о мороженом, о халаве. And then I thought this is quite interesting. Тогда я подумал, да, достаточно интересно. How much we, even in our practice of Krishna consciousness, how much we depend on this eating. Что даже в практике сознания Кришны, насколько сильно мы зависим от еды. And then I began to also follow practicing ekadasi a little more strictly. И тогда после этого я более серьезно, более строго стал соблюдать экадаши. Just to learn to not depend entirely so much on filling the stomach, the belly. Чтобы так сильно не зависеть от вот этой необходимости постоянно наполнять живот, желудок. And it's an interesting experience. Это интересный опыт. To experience that factually we do not depend on feeding our senses on a daily basis. Что фактически мы особенно не зависим от ежедневного удовлетворения чувств. And all of a sudden you have so much time. И вдруг появляется так много времени. Normally people, they eat 2-3 times a day. Обычно люди кушают 2-3 раза в день. And while eating, they're talking. Takes so much time. А пока еще едят, они также очень много разговаривают, и это занимает очень много времени. But if you don't eat, а если вы не кушаете, so much time. То у вас так много времени. Could chant so many more rounds. Вы можете повторять куда больше кругов. You feel also much more light. You feel more light. Вы чувствуете в себе легкость. You can think a little faster. Мышление быстрее работает. And it's very healthy. И это также полезно для здоровья. And you also keep in shape. И также форма вашего тела также становится очень хорошей. There's many advantages. В этом есть очень много преимуществ. Especially, of course, for our spiritual life. И, конечно же, прежде всего, это для нашей духовной жизни. That on this particular day, we should take more advantage of chanting more, hearing more about Krishna. И как раз в этот день мы должны пользоваться этой возможностью, чтобы больше воспевать и больше слушать о Кришне. So you can try that sometimes. И вы можете иногда это попробовать. Or, if possible, regularly. А если возможно, то делать это регулярно. I think you also follow this. In the Nuja, you make a full fast, isn't it? Yeah. Дрануджи, кажется, он полный пост соблюдает. How many years already? 20. 20 years. He's Ekadashi, he's not eating anything. 20 лет Экадаши не ест. And look at him. Смотрите на него. Isn't it? Не так ли? That's the proof right there. Вот доказательство. He still looks like 18 years old. Все еще как 18 лет. He's slim. Стройный. Doesn't have a belly and a triple shin. Нету животика и нету второго подбородка.
and he's basically healthy. В основном здоров. Isn't it? You feel? Да? He always has energy. Всегда есть энергия. He has a positive mood, optimistic. Позитивное настроение, оптимизм. So he follows that rule Он strictly. следует этому правилу. But at least it is recommended not to eat any grains. Но, по крайней мере, рекомендуется не употреблять зерновые. Just light things, vegetables, fruits. Like that. По крайней мере, если кушать, то легкие вещи, такие как овощи и фрукты. It has so many advantages. То есть в этом существует много преимуществ. Yeah, like grains and beans. They're getting complicated. То есть это на самом деле два таких момента: зерновые и бобовые, зернобобовые. Хотя я переводил только зерновые, но имеется в виду и те. Beans also fall into that category. Поскольку бобовые тоже попадают в эту категорию. No soya products. То есть не употреблять соевые продукты. And of course, the most safe is not to eat anything. А уж самое безопасное — это вообще просто ничего не есть. Then you're completely safe. Тогда вы, You cannot make any mistakes. вы точно не ошибетесь и не проколитесь. And very good exercise. И это очень хорошее упражнение. Any other? No, water you can drink, of course. Как насчет воды? Не, воду можете пить. But some, they also don't drink any water. Но некоторые, они даже и не пьют воду. It should not disturb you too much. Этот процесс не должен вас слишком уж беспокоить. Then it actually defeats the whole purpose. А иначе весь смысл этого процесса нарушается. And the idea is to be, undisturbed, that we can practice spiritual life very nicely. Идея состоит в том, чтобы мы были умиротворены и очень хорошо практиковали духовную жизнь в этот день. If you walk around like a ghost because of fasting and just thinking about your stomach all the time, that's not the purpose. А если вы из-за этого поста, этого голодания везде будете ходить подобно привидению, шатаясь с стороны в сторону, то нет никакого смысла в этом. Like that's what we did in Germany in the early days. В первые дни нашего сознания Кришны мы в Германии это делали. Because it felt such a relief, not to eat. Поскольку это такое облегчение, не есть. And we felt inspired. И мы чувствовали вдохновление. Then we started fasting more days. И мы начали упражняться в том, чтобы поститься большее количество дней. I remember at one point we were fasting 7 days. Я помню, однажды мы постились 7 дней. It was great experience. Это был великолепный опыт. You wake up in the morning at 2:30, 3 o'clock, without any alarm clock, just boom, open your eyes. Вы просто естественным образом просыпаетесь утром, 2:30 или в 3 утра, глаза просто раз и открываются. You get up, you're completely fresh. Вы поднимаетесь полностью свежи. Otherwise, normally people when they get up in the morning, and they rub their eyes for 5 minutes. Обычно они только проснувшись, они еще 5 минут протирают глаза, чтобы просто размаяться. They're so intoxicated, so gone, they can't even find a bathroom properly. Они smashing their head against this wall and that wall. Они так как бы отравлены внутренне и так, как там было? В таком состоянии находятся, что они когда встают, они не могут даже дорогу найти до ванны или стукаются там где-то об стенки. But when you do this fasting, the senses are very, very, very clean, very clear. Но когда человек соблюдает такой пост, то чувства очень очищаются, очень чистые становятся. I also noticed the colors become more intensive. Я также заметил, что цвета становятся для меня более такие, интенсивные. It's very purifying. То есть это очень очищающее явление. But then we really overdid it. Но затем мы как-то уже перестарались с этим. And some of us really walking around like ghosts, everything in slow motion. Уже некоторые из нас уже действительно как привидения перемещались, и все так происходило в замедленном таком состоянии. And when Шрила Прабхупада heard about it, he was not very pleased. И когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он не был этим удовлетворен. He ordered us to immediately eat something. Он тут же нам дал указания: тут же начните кушать, and поешьте что-то. Do your service. Doing service for Krishna is more important. Он сказал, что заниматься служением Кришне куда более важно. So you have to find, a proper balance. Поэтому нужно найти правильный баланс.
Because every day eating, it is not good, not healthy. Каждый день кушать и кушать, это не будет приносить здоровья. Give the body a break sometimes. Иногда делайте перерыв для тела. So water, no problem, you can drink. Так что пейте воду, нет проблем. Говорите. Я так слышал, что когда человек голодает, особенно когда длительное голодание, он потом начинает отъедаться после голодания. Вот нет ли такого риска, как бы, когда кадыши или по много дней, когда постать? I heard that when one is fasting for many days, there is a tendency afterward that he is regaining very actively everything and eats a lot. So is there some risk that when we follow Ekadashi or a few day fast, that we will exactly go like this, overeating? But you have experience. У меня, Махарадж говорит, что вот у меня опыт же есть какой-то, but I sometimes overeat. You're not supposed to say that. Sometimes. Because the stomach is shrunken, you cannot eat too much. Поскольку your stomach shrinks a little bit, and you cannot eat so much. Поскольку, когда вы не едите какое-то время, то желудок-то сужается, поэтому вы не сможете много съесть. Nature arranges. Природа все устраивает. Then immediately pain and you cannot eat so much. Поэтому тут же будет какая-то боль, и вы не сможете много съесть. Then better. I mean, if you're that condition, then better eat little. Eat something ekadashi. Поэтому все-таки лучше тогда на Экадаши немножечко кушать. It's okay. You can eat on ekadashi, but not grains. И тогда ничего плохого нет, если вы в Экадаши кушаете, просто не кушайте зернобобовые. This I have seen sometimes in the Middle East. На Ближнем Востоке иногда это наблюдал. They follow Ramadan. Ramadan, they also fast the whole day. Они следуют этому обычаю Рамадан и тоже целый день не кушают. But many I have seen, they really do it artificially. Но многие, я это заметил, делают действительно это искусственно. They meditate and wait for the evening. Они весь день медитируют на этот вечер. And it's already outside, you can see the piles of bread, everything is already prepared. А там уже где-то за кулисами уже куча хлеба, разных яств. And then at one ждет. point when the time is over, whoa, they rush, they run to the tables. И как только наступает это время, когда можно кушать, они бешено бегут к этому месту, к этим столам. So that's not the idea. Но идея не в этом. Then better eat a little bit. Поэтому лучше кушать понемногу. But many, they don't depend that much. They fast the whole day. Next morning they eat a little bit, break the fast, and then continue in a normal way. Обычно кушают немножечко в Экадаши, и затем на следующий день уже прерывают пост и живут обычным образом. The whole idea is also to learn to control the senses. Сама идея этого состоит в том, чтобы научиться контролировать чувства. The senses say yes, you say no. I'm in charge. I'm the boss. Чувство говорит «хотим», а вы говорите «нет, не будет». «Я босс, слушай меня». But I want this ice cream. No. «Но я хочу мороженое». «Нет». Yes. No. «Да». «Нет». Swami, Swami. That title Swami means master of the senses. Есть такой титул «Свами». Это означает «повелитель чувств». One who can say no, he's a Swami. Тот, кто может сказать «нет», вот он с вами. Then you have the opposite, the Godasa. А есть противоположность Годаса. Godasa means servant of the senses. Годаса означает слуга чувств. In the middle of night, Посреди ночи, 1 o'clock, час ночи, the tongue dictates, I want to smoke a cigarette. язык говорит, я хочу выкурить сигарету. Yes. Слушаюсь. Even in the middle of winter time, doesn't matter, barefoot on the snow, they're running to the cigarette automat. Даже если это зима и идет снег, и он, может быть, даже не одет, или босиком он бежит по улице, чтобы с автомата какого-то купить эти сигареты. I mean, everybody knows. Ну, знаете, да. So much control by the senses. То есть человек находится под таким контролем чувств. And they're spending millions and millions of dollars. И на это тратят, люди тратят миллионы долларов и евро. The whole consumer society is all based
on not being able to control the senses. Все наше общество потребителей основывается на том, что люди не умеют контролировать свои чувства. Is it not? Не так ли? Advertisement, the whole business is to agitate the senses. Вся реклама работает на то, чтобы возбуждать наши чувства. And then everybody goes for it, yes. И все бегут на это, клюют. Да. So much advertisement. Так много рекламы. You don't buy this because this is something new, it is smaller than before. Покупайте это, потому что это уже более новое, чем предыдущее, и более того, оно еще маленькое. Buy it. Покупайте. If you don't buy it, you're not, up to date. Если вы не купите, то вы отстанете от жизни. You're old-fashioned. Вы устарели. And people are so much controlled. И этим люди очень Like контролируемы. sometimes when you go to the storefronts, to the shopping centers, Если иногда зайдем, посмотрим в эти большие торговые центры, how many things you really need? сколько вещей нам на самом деле нужно? Oh my God. Hundreds and hundreds of different trousers, different shapes, different colors, different materials. Там мы видим сотни разных брюк, разных форм, очертаний, цветов, And shoes, обуви, so many different столько разных видов, socks, носков, so many different brands, так много брендов, different price ranges. много разных видов цен, And the lipsticks, sometimes you can, for the ladies, the lipsticks. помады для женщин. My God, the whole etage, whole floor, only lipsticks. Целый этаж — это все лишь одни помады. My God, Боже мой, where's the end? где же конец этому? On a daily basis, they produce more cars. На ежедневной основе они создают все больше и больше этого. Машины, например. When I was young, Когда я был молод, we used to play football, soccer on the street, on the main traffic street. мы играли в футбол на главной улице. And only after 20 minutes, one car came. И там так происходило, что, может быть, раз в 20 минут проезжала машина. And with one tire in front and two in the back. С одним колесом спереди и двумя колесами сзади. Такие машины были. So we went off the street, car passed by, we continued to play soccer. Мы просто уходили, расступались, машина проезжала, мы играли дальше в футбол. Now the same street, you cannot walk, you cannot pass the street anymore. А сейчас по той же самой улице невозможно даже ее перейти, столько машин. Машины гоняют зад-вперед. That's consumer society. Вот что значит общество потребителей. More and more. There's no end. Больше и больше, и этому нет конца. And people are so agitated. И люди так возбуждены. When they walk through the streets, Когда они идут по улицам, they're looking. These display windows. они все время активно смотрят по сторонам, глаза бегают на одну And витрину, на they have to другую. work so hard И они должны трудиться так тяжко, to afford all those things, чтобы позволить себе все эти вещи, which are not really necessary. в которых особенно-то нет необходимости. You have experienced sometimes, you're gathering so many unnecessary things in your room, living room. У вас никогда не случалось такое, что вы в своей комнате собираете много-много вещей ненужных? You have experienced? У вас был такой опыт? Sometimes really feel so many unnecessary things I have. What is this? Вы чувствуете, что-то у меня накопилось, так много ненужных вещей. And then you want to make a big clean out. И вы хотите провести большую-большую чистку. All this nonsense. Okay. Так, Let's start. все, вышвыриваем все, что видим. Grab some item. Берете что-нибудь. What is this? Что это? Do I really need it? На самом деле мне это надо? No. Нет. You want to throw it away? Хотите выкинуть? But anyway, I paid so much money for it. Ну все же, я же столько денег заплатил за это, а? Maybe I can give it to someone. Ну, может, кому-нибудь отдам, окей. So attached. Так привязаны. But you don't really need it. Но вам-то на самом деле это не нужно. This little animal, and if you touch the head, it goes like this. Маленькое животное, которое там касаешься головы, оно покачивается. What's the use? Какой толк? But anyway, it looks so cute. Ну, так или иначе, он такой милый. Put it back. This consumer society is mad. Так что общество потребителей, оно безумное просто.
Now you cannot even find a parking place anymore downtown, you know? В центре города сейчас даже сложно найти место, чтобы припарковать машину. How many more cars they want to produce? Так сколько еще им нужно машин создавать? I think at one point in the future there will be one big traffic jam, and it never, never, how do you call this in English? It never gets, free, released. Just the final traffic jam. Because too many cars. Я думаю, что однажды придет такой момент, когда наступит такая пробка, что это будет всемирная пробка, когда уже никто никуда не может проехать вперед просто. Полный запор. My sister, I remember, my elder sister. Моя старшая сестра. In the morning, to fashion her hair, and she used at that time, I don't know, nowadays maybe they don't do it so much anymore. But my sister used to, she was wearing these artificial eyelashes. You know, these eyelashes. Моя сестра, она носила, не знаю, насколько сейчас это делается, но такие искусственные длинные ресницы. So it took her something like 20 minutes. Ей требовалось что-то около 20 минут, to put them on in a particular way. Чтобы их определенным образом закрепить. It took her almost 1 hour to fashion her hair. И около часа требовалось, чтобы создать на волос прическу. 1965, I remember that time. Это были 65-е годы где-то там. And she managed to put up a really tall tower on the head like this. И у нее получалось очень так высоко накрутить полотенце еще на волосы. И она очень долго это все делала, начесывала волосы. Они тогда стояли, держались. Потом пшикала лаком. Потом следующий ярус. And then just a few hairs, in front like this. И спереди оставалось лишь немножечко волосков. И такая башня была сверху. Took her 1 hour every morning. Каждое утро на это требовалось целый час времени. She was a blondie, Она была блондинка. Блондинка. That's a consumer society. Вот таково общество потребителей. Потребительское общество. Not necessary. То есть в этом нет необходимости. But because it's being advertised, senses become agitated. Yes, I have to do it. И поскольку это все рекламируется, это все чувства возбуждаются, и кажется, что это все, это нужно. In this way, we're just spending our days, our life, decorating the body. И таким образом уходят наши дни нашей жизни на то, что мы украшаем наше тело. Trying to gratify the unlimited demands of the senses. Пытаясь удовлетворить безграничные запросы чувств. And then we have no time for spiritual life. И тогда на духовную жизнь не остается времени. And why do the ladies always wear these high heels? I cannot understand. Я никогда не могу понять, зачем женщины носят высокие каблуки. It's so difficult to walk. Это ж так сложно ходить. Is it not? Не так ли? No. Okay, skip it. Forget about it. Ладно, не будем об этом. In the winter time, or on the ice and snow, когда зимой лед, 1 square millimeter. 1 квадратный миллиметр. How do they manage this? Как получается ходить? Why not just wear some simple thick shoes, flat? Почему бы не носить простые какие-то плоскую обувь? Then you're safe. Тогда вы в безопасности. And I don't think anybody feels attracted to it anyway. Я думаю, что никого это особенно не привлекает. Whether you walk like this or the normal way. Или вы приподнято идете, или нормальным образом. But somehow, it's necessary. We have to do it. Но каким-то образом это необходимо, и мы это делаем. Krishna consciousness means simple life. Сознание Кришны означает простая жизнь. Yeah. Keep life simple. То есть, когда жизнь мы делаем достаточно простой. And save more time. И у нас остается больше времени, to take care of the soul. Чтобы больше позаботиться о душе. Need more time for that. Для этого требуется больше времени. Any other points? Еще какие-то мысли? Oh, we only have 5 minutes left. 5 минут только осталось. Is there again prasadam or? А прасад есть для распространения, да? Тогда заноси, подноси. But this takes too long also.
We can do afterwards. Тогда после киртана будем прасад распространять. Is there some fresh air? А можно открыть окошечко, чтобы воздух... Maybe 100 свежий? devotees, 100 people in one room and all the windows are closed. Это не очень хорошо, когда 100 человек в комнате Last и все question, окна закрыты. Последний вопрос. Давай там. How one can get strength in order to control his senses? Strength. How one can get strength in order to control senses? By practicing, gradually practicing. Практикуясь, постепенно практикуясь. You cannot all of a sudden control the senses. Ни с того ни с сего, с бухты-барахты не получится контролировать чувства. You practice and then you develop a higher taste. Когда вы практикуетесь, то постепенно у вас развивается высший вкус. If you experience a higher taste in Krishna consciousness, Когда вы в сознании Кришны ощущаете высший вкус, something which gives you a higher pleasure, что-то, что дает вам более высокое then наслаждение, you can easily give up, то тогда вы с легкостью можете отказаться. or at least reduce. Или, по крайней мере, уменьшить это. You have a different, a higher taste. Поскольку у вас есть более высокий вкус. Говорит же, да. That Krishna also states in the Bhagavad Gita. Кришна также утверждает в Бхагавад-гите. If one develops a higher taste, then you can give up the lower taste. Когда человек обретает высший вкус, то низший вкус ему становится легко It отбросить. should develop in a natural way. Это должно развиваться естественным образом. This artificial renunciation will not work. Искусственное отречение не работает, Because the mind still remains attached to it. поскольку ум все еще привязан к этому. The example of the water crane is given. Приводится пример, это как птица называется? Water crane. Цапля? Bird? Yeah, with a long neck. Да, с длинной шеей. Цапля, правильно? Not a stork. Not a stork. Не гусь. Water crane. Anyway, they eat fish. Цапля. Они They eat fish. кушают рыбу. Пеликан. No, not pelican. Pelican is a short neck. У пеликана короткая Long шея. neck. And they always look for the fishes like this. Журавль. Ну, цапля. Цапля. Ну давайте цапля, согласимся. Not flamingo, come on. Flamingos are brahmacharis. Фламинго все брахмачари. Вы No, чего? they put their head in the water, in the river. Итак, они опускают свою голову в реку, So they look like yogis. и в этот момент они похожи на йогов. Like meditating Вроде under медитируют, the water. там под водой медитируют. But factually they're just looking for a fish. Но в действительности они лишь медитируют на рыбу, So разыскивают. this artificial renunciation will not work. Поэтому искусственное отречение не работает. The mind will just patiently wait for the next opportunity to jump on sense gratification. Поэтому ум просто будет терпеливо сидеть и дожидаться возможности, чтобы наброситься на новый объект чувств. Patiently waiting. Терпеливо ждать. But when you develop a higher taste, Но когда вы развиваете высший вкус, then in a natural way you don't need it anymore. то тогда естественным образом вы больше в этом не нуждаетесь. So that's the secret. В этом секрет. Practicing Krishna consciousness, you develop at one point a higher taste. Практикуя сознание Кришны, однажды у вас развивается высший вкус. Like practical example is prasadam. Практический пример прасадам. And when prasadam is prepared, cooked very nicely, very tastefully, Когда прасадам готовится очень вкусно, you don't really feel the need, to eat all these, things which are not prescribed for devotees. тогда больше не требуется, нет никакой нужды кушать те вещи, которые преданным не рекомендуются. You don't feel like you're missing out on something. И вы не ощущаете, что вы чего-то в жизни недополучили. It's a practical example. Это практический пример. Similarly, so many other things. И подобным же образом много других вещей. Activities of sense gratification. Деятельности из каких-то примеров деятельности по удовлетворению чувств. You develop higher taste, you don't depend on it. Когда вы развиваете So much высший anymore. вкус, то вы больше не зависите от этого так сильно. Okay. It's the last question. Последний вопрос. Кто? Yeah. Там? Da.
Может Махарадж дать вот такое самое краткое определение, что такое отречение? Ну вот конкретно, вот как кратко, как можно сформулировать, что такое отречение? Could you shortly give definition for the renunciation? We practice, what is that word? Yoga, yukta vairagya. Yes. То, что мы практикуем, называется юкта вайрагья. Sounds like a contradiction. Противоречиво звучит. The yukta means to combine, Юкта означает объединять, to link, соединять, and vairagya means to separate. а вайрагья означает разлучать. The yukta vairagya, we separate but we link at the same time. А юкта вайрагья, то есть мы объединяем и разъединяем. So this is our practice of renunciation. И такова наша практика отречения. That we engage everything in Krishna's service, Что мы все занимаем в служении Кришне, rather just rejecting it. чем просто брать и отказываться от этого. We don't reject. Мы не отказываемся. We engage it in Krishna's service. Мы занимаем это в служении Кришне. I'm attached to music. Я привязан к музыке. Don't just renounce. Не надо просто отрекаться. It will be difficult. Будет сложно. But engage it in Krishna's service. Займите это в служении Кришне. Make music for Krishna. Делайте музыку для Кришны. Integrate Krishna conscious lyrics into your music. Привнесите лирику сознания Кришны в свою музыку. Chant Hare Krishna Воспевайте Харе Кришна in a very melodious way, very nice way. каким-то очень хорошим мелодичным образом. I want to marry. Я хочу жениться, выйти замуж. Marry in Krishna consciousness. Женитесь, выйдите замуж в сознании Кришны. Marry a devotee. Пусть вашей половинкой будет преданной. And it's connected, related, linked with Krishna. Тогда это связано с Кришной. Like that. So this is our process of renunciation. Таков наш процесс отречения. We engage everything in Krishna's service. Мы занимаем все в сознании Кришны. And then the senses are under control, Тогда чувства будут под контролем, since they are engaged in Krishna's service. поскольку теперь они заняты в служении Кришне. The example of a snake is given, poisonous snake. Приводится пример с ядовитой змеей. When you take out the fangs, the poisonous fangs, you remove them. Если у нее удаляются ядовитые зубы, They look very dangerous, она выглядит очень опасной, but there's no poisonous effect even when they bite you. но не будет никакого ядовитого результата или эффекта, если она вас укусит. So this engaging our senses in Krishna's service, И вот так же само происходит тогда, когда мы занимаем наши чувства в служении Кришне. that removes the poisonous effect of sensual activities. Тогда больше нету этого ядовитого эффекта от деятельности чувств. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо вам. Thank you very much. Спасибо.